hari ini kita bakal membedah dan membincangkan 5 berita menarik daripada Hollywood hari ini. Jadi para panelis kita terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV, Nazher daripada Facebook page Screenbite. What's up bro? Reporting for duty. Hai. Hai, selamat berjumpa. It's been a while. Hai, seterusnya adalah Kaki review kita, Munif Malek. What's up bro? What's up? Let's get to the hot topic. Zofi. Yeah. Betul Zofi. DPR tu dah kepuk bodoh. Aku sampai kat kurang bila. Alright guys, kita akan mulakan perbincangan kita malam ini dengan berita DC Studios. Alright, so pagi tadi aku rasa laman media sosial gempar ya dengan pengumuman oleh David Zaslav bahawa pengarah James Gunn dan juga penerbit Peter Safran bakal menggantikan Walter Hamada sebagai CEO dan pengerusi di DC Studios. So Big win. Big win ya. Kontrak eksklusif Gunn dan Safran di DC Studios akan berlangsung selama 4 tahun mulai 1 November 2022. Dan pengarah James Gunn serta penerbit Peter Safran akan split dia punya kerja. So basically Gunn akan fokus on the creatives, manakala Safran pula akan fokus on the production. On business. Ya, so nampaknya kerja Kevin Feige ni tak senang ya, sampai kena 2 orang buat. So it's pretty cool. Betul. It's pretty cool. But mereka bakal mengawal division filem, animasi dan juga TV bagi DC Studios. Gunn dan Safran akan melaporkan terus kepada David Zaslav sambil bekerjasama dengan eksekutif Warner Bros Film Division iaitu Michael De Luca dan juga Pamela Abdi yang bertanggungjawab untuk projek-projek bukan DCEU seperti Matt Reeves Batman dan juga Todd Phillips Joker. Terakhir sekali, posisi ini bermaksud James Gunn terikat kepada DC Studios secara eksklusif selama 4 tahun dan tidak dapat bekerjasama dengan Marvel Studios selepas Guardians of the Galaxy Holiday Special di Disney Plus dan juga filem Guardians of the Galaxy Volume 3 diterbitkan. So soalan aku untuk para panelis, apakah pendapat anda tentang pengarah tersohor James Gunn serta penerbit berwibawa Peter Safran mengambil alih tampuk kepimpinan DC Studios selama 4 tahun? So kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Okay, pada pendapat aku lah, kalau aku ni DC fan and even DCU fan kan, aku macam tak faham. DCEU fan kena cakap kat. Tak, aku literally tak faham kenapa still ada dissenting voices. Sangat tak faham. Sebab pasal kau tengok kalau kau list down like what it means with this orang kata industry shaking punya move is that not only that between these two individuals yang kau boleh nampak dalam gambar ni, they have generally worked on movies ranging from excellent to at the very least entertaining. Kan, macam even kau cakap The Conjuring franchise so is much beloved now, especially it's at least made 2 billion Conjuring je dah kan? 2 billion, Aquaman 1 billion. So semua tu bawah Peter Safran sebagai penerbit. So tu bawah Peter Safran, bawah Peter Safran tu kau dah ada this proven commercial success which is also not panned by the critics. So Aquaman and the earlier Conjuring punya movies. So dia dapat balance itu, and that's just him. So when you go to James Gunn pula, kau ada again massive commercial hits yang definitely not panned by the critics and loved by the audience. So kau dapat this duo and then they work together pula on paper, macam you literally should expect good things. And not only that, pasal the nature of the contract tu, it's not only DCEU punya gain, it's MCU punya loss juga. Sebab dia hilang James Gunn, dia dah tak boleh pakai James Gunn. So there's like so many levels benda ni is winning, especially for DCU. So if I was a hardcore DC and DCU fan, I'd be like jumping for the stars. So macam this is like on top of that, the next topic which kita akan bedah dah lah cari Cavill datang balik semua kan. So dia at the very least kan, David Zaslav so far you see he's doing all the right things.
So far, he's doing all the right things, and you have all the reasons to be excited. Oh, seriously. Um, and apart from that, just a bit on the nature of the contract lah. Kita tahu dia kata dia ikat James Gunn ni for 4 years kan. Tapi macam kau bayang kalau kau tengok MCU pun, to make a beloved and successful punya cinematic universe yang rasa ngam-ngam sui cun-cun it takes a decade lah. So benda tu dia kata je 4 years, but they're definitely gonna renew that contract lah. I'm very confident they will renew the contract because David Zaslav wants a 10-year plan untuk DC Studios, so most likely it's gonna happen. Betul, sebab kau tengok even though it's a 4-year contract, tapi kata assuming worst case scenario kan, let's say macam they decide to not renew the contract, benda tu akan jadi suicide to whatever it is they're planning. So you know that's not happening. On paper it's a 4-year contract, but believe me, they're gonna commit to him for 10 years because I know DC yang before the merger lah has a history of screwing up big time. I don't think they'll be that stupid to screw this second coming lah. So itulah and apart from that, just nak sentuh sikit, but stylistically pun looking at some of the comments from the naysayers atau orang-orang yang risau pasal James Gunn punya involvement in DCU. I don't want to name names, tapi memang ada dissenting voices. Ramai yang komplain lah, cakap even daripada movie The Suicide Squad pun kata apa ni, dia just bawa Marvel punya brand of entertainment ke DCU kan. Tapi tak juga sebenarnya. Macam kalau kau kata kau nak very dark, very violent storylines ke apa, kau tengok James Gunn pun untuk movie dia yang walaupun PG pun it's quite liberal and creative dengan dia punya violence. Kalau kau tengok Suicide Squad tu pun kau nak kata tak ada violent scenes, ada macam kau ada people getting torn in half, barehanded lah apa semua kan. So James Gunn has the capacity, and ada some older movies dia pun macam memang ganas gila lah apa semua, so you can check it out. Slider tu macam still haunting me until very day tau. There you go. Satu. So bagi aku, kalau risau about macam a tonal shift, tiba-tiba nak jadi macam kids show macam MCU kan, macam orang selalu kata kan, but I don't think so. You just need to look at his track record. He's versatile enough to fit whatever tone that you think is sesuai with the IP that he is adapting lah. Aku kalau in summary of this berita pertama yang kita tengah bedah ni is, aku tak nampak langsung what is there to complain about. Also considering where you were before this signing of James Gunn now. Hey, it was not all paradise juga. So again, where you were pun is actually sangat teruk. So dengan datang James Gunn ni, DC fans definitely should be thankful and hopeful, and I expect big things. Yeah. Nice. Seterusnya Nazir, apakah harapan kau? Apakah filem-filem yang akan dibuat dalam the first 4 years ni di bawah Gunn and Safran? Silakan. Even aku yang bukan a big fan of DC pun, aku really happy with this pelantikan tau. Peter Safran is the guy yang helm the disaster movie Meet the Spartan. So all the slapstick master dekat tangan dia, and gabung dengan kaki gila James Gunn ni, you can see what kind of masterpiece will be made. And lagi satu, aku percaya Zaslav akan bagi total creative control both dekat diorang. Dia macam, kids, here's some candy or Halloween, go crazy. That's for sure. And also ngam-ngam juga, James Gunn punya shooting dengan volume 3 baru je habis. Ngam-ngam time tu juga kontrak dah tersedia untuk 4 tahun ikat dengan Safran, and one of the greatest combination for them both are the Peacemaker. The Peacemaker are result of their both of them working together. So can you imagine season 2, season 3, and
dengan datangnya lagi Henry Cavill, datang lagi Ben Affleck, dude, it's gonna be a big thing. And also James Gunn dah prove his word, dia boleh buat movie, dia juga boleh buat series. So basically dia cakap, Zaslav, hand me the project, I can do it. So, apa pendapat kau tentang segelintir Snyder Cut yang cakap, lepas ni DC akan jadi budak-budak, DC penuh dengan lawak. Okay. Silakan. Okay, here's the thing. Zaslav bukan Kevin Feige. Yang pertama, Zaslav adalah Bob Iger, tapi Bob Iger versi Bob Capek yang versi tak gila duit. Zaman Walter Hamada dah berlalu, Snyder Cut, korang tak perlu risau. Right now, korang dah boleh keluar daripada gua gelap korang tu dengan cahaya matahari tu. You can enjoy the true essence of DC itself. DC bukan sekadar dark and grim. Kalau kau baca Justice League punya komik, if you read the Superman, they all have a sunshine and rainbow as well. Hashtag not LGBT, a good rainbow I mean. Basically, kau tengok The Flash, kau tengok the Green Lantern, the story of heroism going to be emerge actually. Itu yang aku nak sebenarnya. Aku nak sangat a story that moving, yang that investing, yang something that we can cry in the cinema. Honestly, bagi aku, Justice League Unlimited still one of the best animation ever made by whatever animation. Tapi sayangnya the season not so long, but it's very good. And also we got right now we got Young Justice, we got Harley Quinn, very good. And also we got also Teen Titan zaman Glenn Murakami bukan zaman sekarang. Betul. Teen Titan Go. Itu pun not bad juga tau. Itu pun Itu Fera lawak masuk air ke tu. Ya. And also kau tahu Todd Phillips ni, dia ni kepala kaki lawak, tambah dekat dengan James Gunn punya lawak yang menggila. Can you imagine how crazy gonna be the world is? And also Mark Reeves ni memang kaki writing, heavy writing. And kau ada Peter Safran yang kaki approve. Okay. Dude, aku berharap sangat the first 4 years gonna be a golden age again for DC, honestly. Okay. And okay, kalau kau nak ambil director Snyder, go ahead, tak ada masalah. We don't mind. But come on, kita orang nak tengok a good story. Honestly, that Dawn of Justice a very good storytelling, very compelling. Zack Snyder JL also a very compelling story, but aku tak nak lah yang terlalu grim sangat, yang terlalu mundane, yang terlalu hitam sangat semua benda. Hitam sangat, macam aku tengah tengok wayang ke tengah tengok layar hitam ni. But again, what I really want, aku harap sangatlah right now the challenge Jono ni nak cari a good balance of story yang tak terlalu grim and tak terlalu light-hearted macam orang cakap DC lah kan. Tak terlalu light-hearted. It's a middle ground. That's the formula yang diorang akan create themselves. I think 4 years is a long way. They've been able to do it. Aku memang have a really good feeling. They really have a chemistry to creating stuff actually. Okay. Soalan bonus untuk Munif, apakah pendapat kau sekiranya esok ataupun 1 hari bulan November nanti Gunn dan Safran buat pengumuman bahawa Zack Snyder bakal kembali untuk mengkomplitkan visi Snyderverse dia, but as a separate part, bukan DCEU tapi macam Todd Phillips dengan Matt Reeves juga, dia dapat dia pun own sandbox untuk buat Snyderverse dia bagi 5 filem. So silakan. Dia ini memang fantasy scenario lah. Sebab kalau macam tu, kalau dia bukan part of the DCU, then some of the actors tu kena work double time. Kan? Ada kena berlakon untuk yang the independent one and dengan yang main streamline DCU punya ni lah. Which goes to another question lah. Kita sampai sekarang dia jadi tanda tanya lah whether nampak macam dia pun tak continue kan dengan Snyder punya project ni, tapi where does that leave the universe so to speak kan? Adakah dia orang akan soft reboot, atau adakah dia orang akan completely ignore? And even masa kita tengok Shazam tu pun the
the Superman that we saw, Yeah. it doesn't look like Snyder Superman. The theme song lain, Ah. rambut lain, suit lain, kan? So macam that's like hinting something. It's not a continuation. Actually, bukan Shazam Superman sekadar lower body ke? Tak ada kepala, tak ada rambut. That's It's just Shazam a lah. guy with a suit. Silap. Black Adam. Peacemaker. So macam aku tak tahu dia macam Sorry, you mean Peacemaker ke Lois Lane? Lois Lane, Tyler King jadi Black Superman. Adam bro. tak, Black Adam. Silap. Power sama tu lah pening lah. So it looks like a different from Snyder Superman lah. Lepas tu aku tak tahulah kalau betul dia nak involvekan Snyder, macam akulah, ni aku punya personal opinion lah. Kalau nak involvekan dia juga, maybe cukup sekadar bagi dia jadi action coordinator lah. Sebab aku ada nothing against Snyder. Aku actually suka 300 sangat-sangat. And in fact 300 tu yang ramai macam tak apa suka tu, aku suka juga. Tapi yang tu aku suka juga. So I'm not a Snyder hater tau. So, tapi we could see the problem with inserting Snyder balik into the DCU ni apa tau. Sebab yes, kita cakap pasal Walter Hamada, kita cakap pasal the general many big decision making sebab Warner Brothers tu pun memang bercontribute pada kegagalan DCU. Tapi aku tak tahu lah, the Snyder punya movies pun did not help tau. Granted, aku suka gila Man of Steel, and aku still rasa Man of Steel is the best movie for the DCU, iaitu by Snyder. Tapi when followed up by even his Justice League and Batman vs Superman tu, the number one problem yang aku ada with these movies is that yang bagi aku lah nampak sangat dia tak boleh handle a long term project, world building, cinematic universe ni, pasal rush sangat. Especially dalam Batman vs Superman. Macam you thought it's about Batman lawan Superman. Lepas tu dalam tu dia insert Wonder Woman. Lepas tu ada Luthor, lepas tu ada Doomsday, lepas tu ada 5-minute montage tunjuk video yang tunjuk Aquaman, The Flash, Cyborg. Aku macam, weh, apa benda tengah berlaku ni? So okay. That is the best way nak kata to introduce all the JL member. So sekarang ni aku tak tahu yang tu siapa punya decision making, be it Snyder ke the studio, I don't know, but nampak sangat is driven from insecurity and the greedy need untuk kejar apa yang Marvel buat, minus the 10 years of development, minus the 10 years of world building. So you cannot deny Snyder was a big part of that, aka a big part of the problem lah. And aku cakap ni as a person yang suka Man of Steel tau. Tapi subsequent movies by him, by Zack Snyder himself, even his Snyder Cut tu pun was damaging to the cinematic universe as a whole. So, pendapat peribadi aku, kalau dia nak bagi Snyder involve balik dengan DCU, aku rasa they really should just do it based on as an action coordinator saja. So kalau kau nak depend on dia lagi untuk juggle a dozen characters and world building and apa semua ni, he has proven to be out of his depth lah sebenarnya. Aku tahu he's a very passionate person. Tapi macam that's just not his forte tau. Even kalau kau tengok kenapa 300 macam bagi aku remains his best work, pasal not only is benda tu dah rooted in history, the battle at Thermopylae tu dah ada dalam sejarah. Dan sejarah tu adapted into graphic novel. You literally do not have to think untuk adapt benda tu. Kau tak payah fikir. Kau just, so untuk those kind of shows, kau ada guy yang memang the action minded macam Snyder ni memang cun lah. Sebab you don't have to write as much. You don't have to craft plots and buat composition of the story tu tau. So Snyder dia power buat cerita-cerita tu. Tapi kalau kau nak bagi dia handle macam a comic adaptation into cinemas, yang komik tu ada beratus-ratus isu, kau nak compact je 2 jam, so naturally kau kena buat new writing, new plots for the characters. Lepas tu ini bukan satu karakter, nak juggle sedozen lagi. So it's just, bukan kata dia he's a bad director, but it's not his forte tau. It's not macam kau ambil Christopher Nolan, kau tidak nak suruh dia buat rom-com. So macam
Dah rom-com kan? yang So akan mati bini rom-com tak, tu bini tak jadi mind blown. So itulah bagi aku, kalau nak involve Snyder dalam DCU ni, kalau in a macam involved dengan writing lah, or storytelling punya capacity, I don't think so. Sebab why are you doing all these changes to go back to the core of the problem, which was the way he set up the story. So macam aku tahu macam Snyder Cut is obviously Justice League Snyder Cut is obviously superior to the Justice League. I agree. But at the same time, it doesn't change the fact yang bila movie Justice League Snyder tu keluar, Cyborg didn't have an origin movie, The Flash didn't have an origin movie, and kalau ikut timeline asal, patut masa tu Aquaman pun tak ada dia punya first movie kan. So it still wouldn't work. It still doesn't work in the context of the cinematic universe. And to a certain extent, kau boleh kata juga masa Snyder Cut tu keluar, dia keluar with the benefits of hindsight. Kau dah tengok yang Whedon tu kena maki pasal apa kan? So bukanlah kata kau keluarkan this real, kau terus play tak. You did a lot of reshoots. Those reshoots tu tak affected by comments yang mana orang kutuk Justice League tu. So there, even when the Snyder Cut tu is better, it had more time, unlimited time, and it had the benefit of hindsight. So kalau kau bagi dia another peluang, okay dude, again a dozen characters, limit 2 jam saja, and we have no idea penonton komen apa kali ni, boleh? I don't think so. It'll be the same thing all over again. So aku reiterate, kalau nak involve Snyder again, action coordinator. Tapi kalau kau ambil the writers punya capacity lagi, then aku tak faham why are we doing all these changes in the first place. If you're going to go back to the source of the rot lah, one of the source lah, bukan dia seorang. It doesn't fall on him. But betul. Itulah. Okay, aku tambah sikit lah Munif. Kau tahu tak kenapa bila kau cakap Man of Steel stand for the best, Dawn of Justice kurang? Kau tahu kenapa? Dalam Man of Steel, engkau ada tulis by Christopher Nolan, engkau ada produce by bini Christopher Nolan, Emma Thomas, engkau ada produce by bini Snyder, Deborah Snyder. 4 orang lelaki bini ni team up. Tapi bila pergi Dawn of Justice, yang hanya ada Deborah Snyder je. Emma Thomas tak ada, Christopher Nolan tak ada, Chris Terrio ganti Nolan, David S. Goyer masih lagi yang tukang tulis. So that's why the dynamic shift and nampak the lah, writing become was downward. Although aku tahu Chris Terrio cuba nak mimicking the story of Snyder with the biblical figure of Jesus turun dari langit apa semua. Yeah, I can see that. But it's not as authentic as Nolan unfolding the story of the origin of Kal-El himself. Honestly, aku memang cukup suka, macam kau juga suka Man of Steel sebab how they represent as a Superman, how the story being told, how dia tunjuk macam no matter how powerful you cannot save everyone. That is the essence yang was very very capturing, yang very not all filmmaker can do it. This is like one of a kind punya formula yang if you do it right, it's gonna be right. But if you do it badly, it's gonna be wrongly. Itu je. Dia tak ada half C, tak ada. So it's like kau dapat tangan yang betul, cantik. Dapat tangan yang salah, tai. Penulis tu penting. Ya, like writer tu penting. Aku harap Chris Terrio tak datang balik lah. Pasal ni Mamat yang tulis Rise of the Skywalker. Somehow Palpatine survive. So tolonglah jangan datang balik. Senang je. Senang hidup kau. Itulah. Tiba-tiba hidup Alright, so kita ada 5 komen menarik. Pertama, Dion Friends bertanya, Kodrat bang, mirip Konstantin versi Islam, dapat review bagus dari screening. Itulah, kita hanya akan bedah trailer minggu depan, hari Rabu. Jadi join us hari Rabu depan di mana kita bakal menonton trailer Kodrat. Rabu depan bro. Harap-harap Dion boleh nantikan. Seterusnya, Haziq Nickel bertanya, agak-agak Pattinson atau Batfleck yang bakal ada dekat DCEU nanti?
Pattinson akan ada sebab akan ada sequel, that's for sure lah. Ya, tapi dia tak berkaitan dengan DCU. Dia adalah DCU Matt Reeves Ben Affleck punya Matt Reeves punya universe. So semua ni bakal terjawab 1 hari bulan November ataupun bila Gunn dan Safran akan buat dia punya plan, the next 4-year plan in their 10-year plan lah. Mesti ada press conference nanti. Rasanya akan kan, ada press conference ya. honestly kita pun dah ada dua Batman, and bagi aku if Flashpoint was happening, will it be awesome? It's breaking within the multiverse. We can see many variation of Batman, Keaton, Affleck, Christian Bale maybe. You know. Tapi nama dia itu filem Flash itu bukan filem Batman Dia bukan into the Batverse It's a Flashpoint. I mean, it's the same idea. The concept is the same, tapi it's not about Flash lah. You know, maybe like a paradox event that happening in Nexus in the universe or something happening. It's just a concept yang maybe can be crafted to become different. Aku tak cakap benda tu kau copy paste multiverse of Madness, tak, bukan. Yeah. Can be a different thing. Come on. Sebab DC pun dalam komik pun ada je event yang sama kan. Elseworld, what else? Ada banyak. So dia Nazher, tapi aku rasa kan, even if the DCEU might buat macam tu, aku rasa creative wise they will still leave out Pattinson tau. Pasal apa? Sebab Pattinson kau tengok cara dia set up dah terlampau gritty tau. So it'll be really jarring kalau tidak wah ada benda terbang. Tak, Aki, imagine gritty masuk rainbow macam too weird. Kau tengok Pattinson tu nak lawan some 8 thugs pun dia duk kena pukul balik tau. Ni tiba nampak macam alien god duk terbang, dia lalu sebelah bangunan tu runtuh kan. Mati je lah Pattinson tu. Apa aku boleh buat gila. I look forward kepada Gunn dan Safran announce what they actually want to do with Flash dan Flashpoint. Personally, aku harap they just kambuskan filem tu, because kalau Ezra Miller masuk penjara 26 tahun, kau nak promosi filem macam mana? Memang tak masuk otak kan? Tak, masalah sekarang ni kenapa daripada sayang sangat si Ezra Miller tu. Berapa kali dia dah buat. Pasal dia geng pelangi bro. Geng pelangi kena defend. Kena protect. Minority. Tak, untuk Flashpoint dia boleh buat movie Flashpoint tu, tapi dia buat macam mana tau? Kau take a cue from Star Wars tau. Masa awal-awal lu dia ada yang word crawl lu, somehow the Flash died. Habis cerita Ezra Miller habis. Tak ada. So tunjuk Flash baru tu. Tiba-tiba. Betul. Ambil lah Grant Gustin daripada CW tu, suruh dia jadi Flash, habis cerita. Depends. Alright, seterusnya Lucy bertanya, James Gunn dan Safran ni komik reader gila-gila ke macam Kevin Feige yang berjaya bawa Marvel Studios sebabkan knowledge basic dalam komik? Jika mereka ada komik knowledge lagi nice. Well, Peter Safran terlibat dengan pelbagai produksi Walter Hamada sebelum ni. So kejayaan Aquaman, Peter Safran was terlibat. And then a lot of the project yang kita keluar sekarang ni, Black Adam dan juga Shazam and a few more projects, ada Peter Safran juga. So dia maybe tak sepandai tentang komik, tapi on the other side aku rasa James Gunn can take anything obscure macam Vigilante from the 80s ataupun Peacemaker from the 70s and make it cool. So diorang memang care about the source material, tapi at the same time diorang boleh modernize it for the new audience. Yang korang tak pernah baca Vigilante tapi lepas 6 minggu korang macam fuck Vigilante cool tau, ataupun wow Peacemaker ni cool tau. Ya. Dia ada power of James Gunn. Watak paling sampah jadi emas. Watak yang kau tak pernah dengar. Siapa kimak ni? Sekali tu power gila sial dia ni. That's power. Itu macam 2014 bagi aku like the most epic year sebab group yang kau tak pernah dengar dibawa keluar. Like no one even know who the fuck was Peter Quill, who the hell is Gamora. Tiba-tiba become the most epic team in the Avengers series.
Ya, so itu satu, walaupun Gunn tak terlalu tahu tentang semua benda tentang komik macam Kevin Feige, he has satu strength in adapting it and making it recent and current untuk penonton masa. Macam itulah. Alright, seterusnya Taichu Division 5 bertanya, lepas ni kira James Gunn tak boleh mengarah dalam filem MCU dah lah. Yes, apabila dia sign kontrak 4 tahun ni, bermula daripada 1 bulan November, dia dah tak boleh terlibat dengan apa-apa lagi projek MCU selama 4 tahun. Dia cuma kena buat promosi untuk holiday special dan juga volume 3 tahun depan, that's it. So dia tak boleh terlibat dah pasal dia macam video game macam video game konsol lah, yang ada PS4 eksklusif, Xbox eksklusif. Inilah jadinya sama. betul. Okay, let's talk gitu eksklusif. Benda tu tengah perang sampai sekarang. But it's okay. Alright. Seterusnya, second last question ya. Rahman bertanya ya, kenapa DC asyik reboot je filem? Pasal DC dan Warner Bros sebagai satu syarikat asyik dijual oleh bapa dia. So imagine dia macam dia bertukar-tukar bapa angkat lah, tak habis-habis lah. Cerai-cerai berai. So every time kau cerai berai, kau tukar bapak kau, mestilah dia nak orang-orang lain to take control of the property. So ini adalah versi bapa angkat terbaru, iaitu Discovery. So hopefully Warner Bros Discovery ni perkahwinan dia boleh tahan lama boleh sikit. Commit sikit. Anak-anak dia ni, Safran dan Gunn ni boleh buat kerja selama 4 hingga 10 tahun. Kasihlah kejayaan sikit kepada DC. Dia macam broken home lah Warner Brothers ni. Macam mana nak jadi produktif? Mak bapak asyik gaduh cerai lah, asyik tak saluan je. So hopefully with this stability, dia pun confident with that 10-year plan, then we can see the DCU sekarang take the lead lah hopefully. Bagi some competition to Marvel lah paling kurang. Ya betul. Ya. Competition tu penting pasal kita tengok Marvel sekarang dah semakin sampah ya dengan MCU Phase 4. Dia dah ke laut lah, dia dah ada agenda pelangi lah apa semua. Tolonglah bring back the good Marvel supaya boleh bertanding with a good DC. Itu yang kita nak. Bila ada good competition, the fans win sebab dua-dua akan berebut untuk naikkan kualiti tau. So macam Marvel sekarang ni dia monopoli tau. Macam apa ni yang Dark Universe ni pun satu movie lepas tu dah mampus. Yang DC tu ni dah berapa juta kali tu. The nearest challenger pun is the Monsterverse but comes nowhere close commercially tau. So memang dia king lah. Dia buat apa benda dia nak. Kau tak nak, aku nak tunjuk agenda ni, negara kau tak terima, fuck off, ban lah, tak kisah apa semua kan. Dia tak ada competition. So come on DC, come on. Inilah waktunya masa MCU tengah terkapai-kapai ke laut. Tengah terkapai-kapai. Soalan terakhir untuk segmen ini, Muhammad Aki bertanya, BuzzPop dah bedah ke trailer Ant-Man and the Wasp? Yes, kita dah buat semalam pada permulaan sesi bincang House of the Dragon finale. So kalau korang nak tengok, sila tonton kita punya dekat arcade YouTube kita, House of the Dragon finale semalam. The first 30 minit was about Ant-Man and the Wasp Quantumania trailer. Alright, tak cukup sebenarnya. Gila 40 minit cerita pasal Marvel. We need 4 hours. Just 1 minit trailer. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang kedua. Alright, so berita menarik kita yang kedua adalah pengumuman mengejut daripada Lucasfilm ya. Jadi penulis tersohor Damon Lindelof yang berkaitan dengan projek adaptasi Watchmen, The Leftovers dan juga Lost akan menulis filem Star Wars terbaru ya bersama penulis muda Justin Britt Gibson yang terkenal dengan siri TV The Strain. Filem ini berdasarkan sesi brainstorming bersama penulis Patrick Somerville, Rena McClendon, Andy Greenwald dan juga Dave Filoni selepas Star Wars Celebration 2022 bulan Mei hari itu. Filem ini bakal diarah oleh director Sharmin Obaid-Chinoy yang terkenal dengan siri Miss Marvel hari itu. Basically scene-scene di Pakistan semua tu dirakamkan ataupun diarah oleh Sharmin Obaid-Chinoy. She is Oscar winner dalam kategori dokumentari dan dia ni macam aktivis lah. So
dia maybe akan bawa elemen-elemen tu kepada Star Wars. Seterusnya, filem ini diimpikan sebagai sebuah filem stand alone, namun sekiranya berjaya di box office mungkin akan mempunyai sequel. Dan poin kelima, filem ini berlaku selepas filem Star Wars The Rise of Skywalker 2019. Namun ia bukannya sambungan Skywalker Saga, tapi mungkin melibatkan beberapa watak Star Wars sequel trilogy. So soalan aku kepada semua panelis, apakah pendapat anda tentang projek terbaru Star Wars Damon Lindelof ini, yang bukannya projek Star Wars Rian Johnson, bukannya projek Star Wars Kevin Feige dengan penulis Michael Waldron, dan bukannya projek Star Wars Taika Waititi. So dah 3 ada projek yang announce tak tahu apa jadi. Sekarang ni dah ada projek keempat pula. So Kathleen Kennedy ni caca marba ke apa? Dia macam announce, lepas tu dia mati-mati dia diamkan. Kita mulakan dengan Munif. Silakan. Tak lah, this behavior is very reminiscent of DCEU. So Star Wars punya universe ni tengah berusaha nak jadi macam pre-discovery punya DCU kot, tak tahulah. Anyways, talking about this particular movie itself, terus terang aku cakap, aku sangat tak hopeful. Pasal apa? Number one is written by the bozo who did Lost. Itu je aku memang dah menyampah dah. So kalau korang semua tengok Lost, korang tahulah maksud aku. And apparently going to be directed by a director yang agenda feel and then buat the moderately accepted Miss Marvel. So penulis Mamat yang buat Lost yang memang tak suka, directed by Miss Marvel yang pun series sendu juga, and then probably will involve characters from trilogy Star Wars yang paling dibenci. So semua ni bagi aku negatif. A combination of negative things. Lepas tu it will be it's standalone stories yang tak melibatkan the Skywalkers, meaning dia akan jadi one of those Star Wars shows yang tak ada kaitan dengan Sith and Jedi. Macam Rogue One lah. Macam Rogue One dengan Andor lah. So let me get this straight. Kau tulis cerita. Hey, Rogue One first, okay? Kau tulis cerita yang bukan pasal Sith and Jedi, yang akan feature watak-watak from the most hated trilogy, written by penulis Lost, directed by the Miss Marvel Som-Som Kuku punya series. You tell me why I should be hopeful lah untuk movie kalau aku nak surmise macam tu kan. And here's the thing, kau cakap pasal the fan base lah. This is supposed to be for the fan base. Kau nak buat duit and the fan base yang akan bagi kau the duit tu. Bagi aku, kalau kau tengok lah, ramai kan cakap sebenarnya what they want to see turn into live action is macam Old Republic punya cerita tau. That timeline, that those massive battles with the legendary Sith and Jedi pada zaman-zaman tu kan. Tapi daripada dia announce timeline ni saja, which is after the horrible punya 789, kau dah tahu is definitely not that. So macam tak tahu lah, every single info yang dia release pasal this particular movie tu, bagi aku lah is actually something yang negatif. So aku tak, the only way they could actually make this worse is kalau dia ambil Taika tu and then insert dalam projek ni. Baru dia kan Taika dah ada projek dia sendiri bro, dengan penulis dia ada projek dia sendiri. Kalau Taika pun involve kan ni, dia bergabung kan Lindelof ni pun, memang A. So aku tak tahu, macam kita pun we do not know much about this movie. And therefore we can't really say much, I guess. Tapi kalau kau tengok based on the personnel and the timeline and the general intentions that is work, macam aku cakap tadi, aku boleh surmise is just a combination of bad people and creatively lah, bukan orang jahat, tapi macam people who are bad creatively to do something that seems like a bad idea tau. But aku pergi wayang bukan sebab nak marah. I want to be entertained. Please surprise me because this looks like a bad idea. It's like I have a bad feeling about this. Han Solo sikit. The question is not about
surprise you is how bad you want it to be surprised. Seriously. Dia macam betapa surprise yang kau nak sampai dia teruk. Aduh. What is going on? How bad you want it to become a bad surprise? Nazir, apa pendapat kau tentang penulis-penulis yang berwibawa ni? Mereka dah buat projek HBO, dah buat projek Netflix. You know, they okay juga bro. Watchmen lah, Station 11 semua macam okay je. Apa pendapat kau? Alright. Okay je. Bila aku tengok nama-nama Mamat ni, penulis Lost. Kimak main Lost. Okay, walaupun aku tak tengok, aku tahu ramai yang benci Palestine. The Strain, aku tak tahu benda. Station 11, I don't know what the fuck is this. Willow, I have no... Willow is the movie ke series, aku lupa. The series is coming out November 30th. So series tu tak keluar lagi tapi dia dah tulis untuk Willow ya. Brian Patch ni cerita apa? Brian Patch ni cerita macam indie cerita macam tu lah. So dia ambil penulis-penulis indie, penulis-penulis sci-fi untuk buat Star Wars. Aku harap tak macam Tony Gilroy Andor, pasal Tony Gilroy Andor is boring as fuck. Okay, this is what my fourth sensor say either two things going to be either Damon, Brit, Patrick, Reina and Andy will gang up on Dave Filoni, tenggelamkan Filoni punya vision, or Filoni carry the entire movie while they are watching from the back. Filoni turun masa brainstorm je bro. Dia macam kasih idea daripada tepi bilik sambil semua orang tak cakap dengan dia. Macam tu lah. Okay, kau ni. Lepas tu lah. Sekarang yang akan tulis skrip adalah Lindelof dan juga Mama Justin Britt Gibson ni. So satu penulis veteran dan satu penulis muda. And then director dia adalah Shamin Obed-Chinoy. So those three is the one, you know, really in charge of this project. Ni aku ada mixed feeling tau sebab episod 5 macam kimak bagi aku. Episod paling celaka. Semua episod yang tak ada dekat New York, Shamin Obed-Chinoy buat. Yang the moment dia pergi Pakistan, dia jumpa Red Dagger tu semua Shamin Obed-Chinoy. Ya. Episod sampah lah dapat kan. Well, okay. Pertama, aku lega sebab dia bukan lagi pasal Skywalker punya kisah. Sebab honestly, walaupun Mandalorian was good, tapi come on, it's a Skywalker era lah. But if kalau betul 5 orang 6 orang ni nak keluar daripada Skywalker zone, aka comfort zone, tak ada hal. Maybe they can give a new direction. But if they fuck it up, they're gonna fuck it up shamefully. Sebab aku terfikir, Kiki ni apa yang kau buat sebenarnya? Kenapa kau tiba-tiba keluarkan this announcement sebab aku rasa Star Wars Day tahun lepas pun, no. Disney tahun Day, ni bulan Mei Star Wars Celebration. Star Wars Day tahun ni pun aku rasa banyak lagi cerita kita belum tengok lagi. Lagi kru apa basically semua yang Patty Jenkins punya projek tu, dia diam-diam, dia tak cakap apa-apa, lepas tu sekarang dah tak tiba-tiba dah tak ada. Tenggelam. Tak ada. Tentulah. Tak ada. Gone. Nothing happen. Yeah, but aku susah nak cakap lah sebab it's hard to predict tau. Okay, dia macam kalau dia gempak habis. Kalau sampah habis. Itu je yang aku boleh ramalkan. And since engkau ada director, writer indie, aktivis pula tu, so what? We gonna say what? Greta Thunberg pekal lightsaber? Dude, adakah kita akan nampak aktivis berkempen depan kantong bike? Berhenti berjudi. Tak tahulah. Aku tak tahulah. Mesti agenda field. For sure. We're gonna see some activists on kantina jatuhkan minuman, cakap tak boleh, ini salah. Are we gonna do some that kind of shit in this movie? Yeah. Kalau kita yes, akan it's gonna be bad, trust me. Tentang cukai susu biru tu perlu dicukai tambah 5%.
So filem tu tentang macam mana nak menambahkan cukai susu biru macam tu. Tentang ekonomi. Lain kan. Ekonomi susu biru. Expectations subverted kan. So basically it's gonna be episode all over again. Training senat, all the imperial talk shit, political talk shit gonna be all over again. Tahulah. The whole movie, there is no pedang-pedang lagi dah. Kau boleh tonton Andor. Memang Andor pun macam tu. Okay. Daniel mengatakan aku setakat ni hype untuk Star Wars hanya Mando season 3 sajalah. Tak sabar nak tengok apa jadi dekat Grogu dalam timeline sequel nanti. Sama ada masih mati. Betul. Memang Mandalorian is the only harapan terakhir untuk Star Wars sekarang. Yang lain semua dah kelar. Next one, kategori Great bertanya, Andor apa jadi? Dah mati ke? Tak, episod 8 baru keluar hari ni. Kalau nak tengok di Disney Plus boleh, tapi agak boring. So aku tengok pun sambil menguap. Macam itulah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah berita Star Wars kita dan kita kembali ke DCEU. Alright. Jadi segmen ketiga kita adalah tentang Man of Steel 2. Aku rasa dekat hujung minggu lepas ataupun pada hari Isnin hari tu, Henry Cavill ada menaikkan satu video di Instagram. Jadi jom kita tonton video tersebut. Hey everyone, I wanted to wait until the weekend was over before posting this because I wanted to give you all a chance to watch Black Adam. But now that plenty of you have, I wanted to make it official that I am back as Superman. And the image you see on this post and what you saw in Black Adam are just a very small taste of things to come. So there's a lot to be thankful for, and I'll get to that in time, but I want to thank you guys most of all. Thank you for your support and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. Jadi setakat ini penerbit Charles Roven yang terlibat dengan Zack Snyder's Justice League kini sedang memfokuskan pada filem sequel Man of Steel 2 yang di dalam fasa mencari penulis skrip. So soalan aku kepada para panelis, apakah harapan anda untuk filem Man of Steel 2 nanti di bawah kelolaan James Gunn dan juga Peter Safran di DC Studios? Kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Okay, first kali, wow, the DCU is in the news because dua berita baik berturut-turut. How long ago since we had this? Berturut-turut berita baik. Kau tak dulu berita saya movie ni kena cancel lah, Ezra Miller pergi tumbuk perempuan mana lah. Lepas tu movie ni pula bad reception tu, Ezra Miller lah pergi mengamuk dalam balai polis. Tapi kali ni consecutively good news for the DCU kan. So yang ni pun macam aku sebut tadi, another reason for DC fans and DCEU fans untuk bergembira lah. Because one of the things that yang tak kisahlah Snyder cult ke casual fans, so semua memang nak Henry Cavill to return as Superman because he is like perfectly casted as the modern day Superman lah. Memang kena, he has the look, he has that gravitas and itulah kalau kau dah tengok Black Adam, memang tu dia pun dah post gambar, so it's not a spoiler. Kau tengok dia ada dia punya remos dia punya remos yang tradisional dia ada remos Lepas tu kau tengoklah dia punya suit tu biru, merah, kuning, bukannya hitam. Yeah, so aku excited pasal this reveal, and of course with the possibility of Man of Steel 2, bukan saja pasal Henry Cavill comes back, but it looks like depa nak ni lah, it will be a more closer to the comics and Superman now, who is kan, dia macam it's just an innocent, timid, well-mannered farm boy who has the power of a god. So itu bos Superman, not like some like brooding, angry asshole. So bila kau tengok macam ni, that duality lah, that juxtaposition tu lah that makes Superman a very interesting character.
But it'll be interesting to see the sequel. But get this aku terfikir satu benda ke. Kita duk confidently panggil benda ni sequel, confidently panggil project ni Man of Steel 2 tau. But will that be the case kalau dia tak continue Snyder punya vision? This could be Man of Steel 1. Ataupun dia boleh panggil Man of Tomorrow. Superman ada banyak title kot. Betul, dia ada banyak title kan. So actually Man of Tomorrow punya title sound really promising tau. Very promising. Kalau dia ambil daripada the essence of whatever happened to the Man of Tomorrow and that in the story, dude, it's gonna be really impactful actually. Really impactful. Itulah for me it's also interesting pasal bagi aku whatever announcement yang dia orang akan buat pasal this second solo Henry Cavill punya movie ni, it will have big ramifications or definition lah on the direction of the DCU sekarang. However they define movie Man of Steel 2 ni, aku rasa kau akan dapat final answer kau lah. Sama ada dia betul tak continue Snyder punya vision or if this is a reboot or a soft reboot. The answer will come dengan how they set up the next Man of Steel. Personally bagi aku, as someone yang bukanlah who's not really a fan of Snyder punya vision, aku don't mind kalau dia macam soft reboot in a way yang dia tak ada lah completely menafikan movie tu pernah jadi. Tapi macam in a way you know my origin, so we don't need to touch on that too much dah. This is Man of Tomorrow going forward. Kan apa what we doing going forward. So maybe soft reboot in a way yang dia tak buang masa sangat on the origins, on the retelling, but maybe just get into the shit now. Pasal that has somewhat been established, even though kita macam acknowledge benda tu. Macam tu lah. I'm okay with that sebab you know you wasted so much time already, so just get on with it lah. Get on with it with a new direction. And tu lah and also on the movie itself, aku interested juga untuk tengok siapa akan jadi dia punya adversary lah. If we talking about sequel Superman, kita nak tahu tak siapa adversary lah. Sebab apart from Luthor, kita tahu kalau Superman ni kau memang akan introduce another god level punya adversary lah. So it has to be another heavy hitter from the DC Comics to make an appearance with the the double whammy lah kebaikan dia dengan ada sequel Superman ni. It probably also mean an introduction of a beloved villain tu lah, macam contoh Lobo ke siapa, Bizarro ke tak tahu lah. So more reason to celebrate lah, because dengan Man of Steel 2 ni you know you're gonna get another heavy hitter punya villain, so it's double celebration kan. But apart from that, benda tu pula kalau kita cakap say conflicts, bila dah ada new Superman, maybe ada new villain, and they definitely have new conflict. So where does this fit in with the whole The Rock punya janji yang akan ada this titanic clash between Black Adam dan Superman pula kan? So that is interesting, tapi it could easily be a big mess juga. So hopefully the powers that be, James Gunn apa semua boleh maybe cakap The Rock, curb dia punya enthusiasm sikit and cakap, you know what, this is the plan, so let's stick to what the plan it is. Kau akan dapat showdown in due time, it needs to be done right. So tu lah actually one of the things yang aku lega juga pasal dia introduce James Gunn and his new role ni is pasal itu orang kata it's a double-edged sword untuk ambil The Rock join kau punya production dan kau punya studio tau. Pasal with dia punya pulling power, with dia punya charisma, with dia punya popularity, kadang-kadang besar kepala ke. Jadi dia boleh suddenly kan, orang kata macam kalau dalam football team kata no one player is bigger than the team kan. The Rock has a big risk of doing that. Aku faham. Sebab okay, buka kata ni sedikit melencong to prove aku punya point
is that dia kata, okay, the good things is that dia kata Henry Cavill datang balik, kau tengok, he made sure that happened. Dia dulu nak buat Shazam, dia jadi pelakon Shazam, jadi movie Shazam. Lepas tu dia dah, he's not gonna be so image yang dia buat. Dia punca rezeki dia is based on image yang dia buat. There's no way it's gonna be some punk-ass villain in Shazam and then kalah dengan Zach Braff and then berambus tau. That is never happening, walaupun that is the comics tau. That's the comics, but that's never happening. So dia sampai dia punya the power yang dia wield tu dalam DCU ni sampai kan dia not only ada dia punya own movie, dia tak nak jadi a villain in Zach Braff punya movie, dia nak ada dia punya own movie, and then aku bukan villain, aku anti-hero. And dalam movie Black Adder jadi completely hero, bukan anti-villain pun. Pergi mampus korang semua kan. Sampai kan dia buat sampai ke tahap, aku tak tahu benda ni bukan tak, tapi aku speculate lah. Sampai kalau kau tengok Shazam punya second movie, tak silap aku, dia introducing villains yang not even in the comic. Padahal kau fikir it's a no-brainer kau kena lawan dengan Black Adam tau. Tapi disebabkan The Rock punya power tu, Zach Braff ended up fighting some fuckers yang tak ada dalam komik pun. So lawan makcik tua bro. Lawan makcik kan. So itu yang kata bahayanya The Rock nampak dia punya domino effect towards macam other movies or the plan at large tu. The effect sampai macam tu sekali, Zach Braff ended up fighting nobody. Power star bro, power star dia tu, muscle babe. Itu hopefully James Gunn boleh datang and steer the ship sikit lah. Okay, but back to the topic. So satu cakap, because of that The Rock punya involvement, and no doubt The Rock punya big involvement in getting Henry Cavill back into the DCU kan, dia pun nak berkempen kan. So takkan Henry Cavill okay, I'm back in the universe, but now I'm doing my own shit lah. Kan? Macam terus, aku panggil kau balik bukan untuk charity tau. Aku nak kita clash tau. So macam James Gunn has his hands full lah, dealing with the egos and apart from the story, but the egos and the commercial side of it tau. So bayangkan kau tak ada someone like James Gunn. Bayangkan if Snyder still have to handle this shit tau. Mampus tau. So dia memang ada banyak good news, but there's also like a lot of ramifications tau. So bila kita cakap Man of Steel 2 ni, aku summarize saya tu lah. Bila cakap Man of Steel 2, is it really Man of Steel 2 or is it the first movie of a reboot? And then siapa dia punya main villain gonna be? It has to be god level guys, should be interesting. And where does that put The Rock's punya plan for a clash tau? So aku rasa benda ni is quite interesting untuk kita speculate as we go. Tapi macam aku cakap tadi, once mereka dah buat a press conference, a trailer or clear direction of sebenarnya second movie Henry Cavill ni apa, aku rasa from there we will see clearly the direction of DCU, whether if it is a soft reboot, hard reboot, or they really continuing with what Snyder built. Remains to be seen. Soalan bonus untuk Nazher, pada pendapat kau, siapakah yang sesuai untuk direct Man of Steel 2? Personally, aku harap Matthew Vaughn, pasal aku suka dia dalam X-Men First Class. Aku suka dia dalam X-Men. Oh yes, Matthew Vaughn power. Same. Dia punya action scene semua terbaik. I think Matthew Vaughn will be harap Matthew Vaughn will be a good handler for the second movie. Although aku actually gemar how Snyder punya direction untuk the first Man of Steel, aku suka. But the heart itself ada writing itself. So James Gunn sekarang kerja kau satu je. Kau pergi call David S. Goyer, kau pergi call Christopher Nolan, pujuk diorang untuk write for Man of Steel 2. Ya, masalahnya Jonathan Nolan dah busy dengan Amazon Prime Video ya. Dia akan buat Christopher bukan Jonathan, Christopher. Ya, memang Christopher Nolan hanya executive producer. Jonathan Nolan was the writer. No lah. The second movie, sorry, Man of Steel written by Christopher Nolan. The story by. I don't think so, man. Is it for real? What I know, the writing by Christopher. But okay, tak apalah. Kalau kau tak dapat Nolan Brothers pun, dapat David S. Goyer dulu as a main component dah cukup dah okay dah. So from that kau maybe boleh cari
Zack Penn ke, or maybe who else? Ada seorang lagi yang selain Zack Penn, Chris Marcus, I forgot who else. Dennis Snyder pun nice juga. But honestly, jangan Chris Stereo lah. Don't Chris Stereo cukup lah. Don't Chris Stereo. And also, I'm happy Henry Cavill are back home. Be a Superman. Dia lah Gerard Rivia. Dia lah Superman. Dia lah spy from Man from Uncle. Banyak betul dia punya role dia. And also Munif, aku nak sambung sembang pasal The Rock tadi tu. Okay, kau ingat tak back to the Hot and Sean, The Rock dengan Jason Statham gaduh pasal nama. Betul lah. Dia dengan Tyrese dengan Vin Diesel. The Rock punya ego macam mana? Besar kepala botak dia besar macam mana? So basically dah ada case study lah. Yeah. So okay. The Rock ni dia ni macam jenis orang yang believe on the positivity lah. So kalau kau tengok video-video dia cakap okay, today positive day, bla 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 bla. Tapi at the same time dia is a power freak. Control freak sebenarnya. Dia halus tau. Dia halus sebenarnya, tapi dia sangat control freak. Kenapa? Sebelum Shazam being conceived, being made, dia nak jadi Black Adam dulu tau. Dia kata aku nak jadi musuh dalam Shazam. Tapi bila siapa direct Shazam tadi? Bukan dia Scott Derrickson. Soderbergh Soderbergh cakap this is not a good idea, kau reject dulu biar Shazam handle. Okay, dia setuju. And betul juga macam kau cakap, Safran dengan James Gunn kena pegang dua-dua tangan The Rock, jangan buat hal. Sebab basically The Rock ni tengah cuba nak sprinkle the ice skate to every project yang ada kalau boleh. The Rock, you are good actor. No. You are good action actor. That's it. Itu kau punya best part kau. Nazher. One more thing. Don't forget, he also macam kita duk speculate Man of Steel ni sebenarnya will be a sequel ke be apa kan. Itu The Rock dah cakap Black Adam tu phase 1. Weh, si besar kepala. Dia lupa ke? Apa sebelum Black Adam tu ada apa? Dia lupa. Dia kata the hierarchy will be the same. Sebelum Black Adam tak ada aku. Ini phase 1. That's the thing. Dia punya belagak tu, dia punya angkuh tu betul-betul Black Adam in real life. Bryan Singer also will be good for Man of Steel 2, I think. Blade Runner also not bad. Masalahnya Brad Ratner ada masalah kena cancel di Hollywood. Manakala Bryan Singer pula lari daripada set filem Bohemian Rhapsody. So dia ada masalah di Hollywood sekarang. Bryan Singer dan Brad Ratner telah di cancel di Hollywood. Betul. Aku lupa. Sebab Me Too movement kan? Yes, Brad Ratner pasal dia main dengan pekerja-pekerja dia, manakala Bryan Singer lari daripada set filem Bohemian Rhapsody. So yes, kedua-dua tu sekarang persona non grata. So no Bryan Singer, no Brad Ratner. Sorry. Satulah. Well, we can always take Scott Derrickson tu. Derrickson sesuai sebab cerita hantu bro, cerita hantu. Itulah. Nak jadi horror, nak jadi kau jadi DC zombie pun lah kot. Cantiklah. So kita ada soalan-soalan bonus. Catherine the Great bertanya, nak masukkan enemy yang mana untuk Man of Steel? Aku harapkan sudah-sudahlah Lex Luthor. Aku nak tengok Bizarro ke, aku nak tengok Brainiac. Korang, apakah harapan korang? Kalau aku either Brainiac or Lobo lah. Sebab Lobo macam, aku rasa kalau dia buat Lobo, it could be really macam orang akan suka lah. Dia definitely akan jadi one of the fan favourite punya villain sebab dia sangat stylo kan. Tapi yang aku geram, but this is what they should cast Jason Momoa as. Kan, memang terbaik aku jadi Lobo. Tapi itulah So kalau aku Brainiac for the sheer scale of dia punya villainy lah. Bila Brainiac involved lawan guna otak. Bila dia involved
Betul, dia punya juxtaposition dengan Superman tu memang start nampak that duality gitu. Kalau Brainiac Lobo pasal he's just a very stylish Strong. character. Tapi tak tahu sebab dia orang ni kan selalu kalau sequel, assuming this movie is a sequel, dia pasal nak up the stakes kan. Boleh jadi Brainiac and then Lobo je one of dia punya enforcer ke macam tu. Kita tak tahu. Maybe kan. Biasa doing too much kan in one macam movie. Bane jadi pengikut Poison Ivy lah pula. Itulah. Hey, don't be so. This have been done many times. Dia kalau sequel mesti satu villain dan juga kena letak 2-3. We've seen this many times. So. Yeah. Well, I'm not asking much. Aku nak Nuclear Man je, tu je. Nuclear Man. Callback. Gila callback kan? Wait, kena with the Tapi times tau. appropriate lah. Kena with the times. It fits the Proper time. Nuclear Man lah. Sebab kita dapat Superman for the first Nuclear Man. So, this time kita dapat orang cakap apa, a rival yang strong, same strong. So, hey, why not, right? Betul. By the way, Mr. aku tak boleh baca nama dia. It's pretty cool juga. Pretty cool. Yes, dia magic. Dia macam magic kan. Ya, dia macam magic daripada dimensi ke-44 or something like that. So, kan cool. Yang ni pun Superman kena mental juga. Betul. Seterusnya, Sam Raimi. Aku rasa Sam Raimi dah insaf selepas Multiverse of Madness hari tu. Sampai satu hari sebelum red carpet baru habis filem. So, aku rasa dia dah insaf. Dia tak nak buat dah. Dia kata no more. This is bullshit. Terakhir sekali, Wan Faris bertanya, status Batman Robert Pattinson macam mana? Masih terlekat di limbo. Especially dengan baru announce DC Studios ni, baru announce James Gunn dengan Peter Safran. So, really hoping in November, Safran dan Gunn akan buat satu press conference. Clear the air sikit. Tunjuk dia punya 4-year plan terus ke kalau boleh. I think that would be cool sebelum Christmas. Sebelum diorang pergi cuti Christmas. So they should do it lah. Paling lambat pun tahun depan first quarter. Bila kita come back lepas Oscar season, then dia bentangkan dia punya 4-year plan. I think that would be cool. Alright guys. So itu berakhirlah segmen ini. Dan kita akan ke berita menarik kita yang keempat. Alright, kita dah habis cerita pasal Star Wars, kita dah habis cerita pasal DC Studios. Sekarang kita kembali ke Marvel Studios. The next two berita adalah ura-ura. So, tread with caution Kita tak sure lagi ni betul ke tidak. Tapi, menurut laman deadline.com, sumber dari produksi siri Disney Plus Ironheart mengesahkan bahawa pelakon komedi Sacha Baron Cohen terlibat sebagai watak yang dinantikan ramai, Mephisto, dan kelibatnya kelihatan di set penggambaran Pinewood Studios UK. Sacha juga bakal membuatkan penampilan cameo sebagai Mephisto di dalam siri spin-off Disney Plus Agatha Coven of Chaos selepas Ironheart. Pihak Marvel Studios dan Sacha Baron Cohen enggan mengulas kesahihan ura-ura tersebut setakat ini. Jadi soalan aku untuk para panelis apakah pendapat anda sekiranya ura-ura ini benar dan pelakon komedi Sacha Baron Cohen yang terkenal dengan watak-watak seperti Borat, Bruno dan Ali G. Aladdin. Sekiranya dia memainkan watak Mephisto di dalam produksi MCU Phase 5 nanti, seperti penampilan cameo di siri Ironheart dan juga siri Agatha Coven of Chaos, adakah mereka boleh tahan tak ketawa sambil aku salah berita, sorry, gambar patut ni. Okay, Borat Boner. So silakan apa pendapat korang? Boner ni adakah diorang boleh, I don't know man, aku rasa tak fit. Silakan. Okay. This news macam mana? Okay, kalau we look at the evidence so kalau kata dia muncul dalam Agatha, that can kind of make sense juga. Sebab dia berkaitan dengan the mystic side of Marvel, dengan witchcraft lah benda semua ni, although the demon yang involved dengan
dengan chaos magic semua tu is Cheton lah. Tapi maybe aku tak rasa dia akan buat Cheton lah di dalam MCU ni. So maybe Mephisto will take that role lah. That makes sense juga. Lepas tu dia kata di other penampilan ni mana nampak dia dalam Ironheart punya series kan. Dalam Ironheart punya series kita dah confirm ada penampilan daripada The Hood tau. And power dia memang the hood tu dia macam dapat from a piece of macam demon clothing. So dalam Ironheart confirm ada the hood. Meaning they definitely akan ada mystics and demonic punya team juga lah Ironheart. So kalau kata nampak dia kat situ pun then that's more plausibility lah. Lepas tu macam mana kalau okay yang tu evidence based on speculation of the series-series apa yang dia buat penampilan lah. Lepas tu kalau cakap pasal dia punya acting chops, dia memang iconic, dia punya iconic role, so iconic characters yang dia berlakon tu memang is mostly all this stupid ass comedy lah. Tapi kalau tengok, to be fair to him, aku rasa acting range quite diverse tau. Sebab dia berlakon macam tak ingat apa yang pasal court case, cerita court case kat US. So yang tu jadi serius ke? Apa macam cerita the trial of apa Chicago 7 kan. Ya dia serius dalam tu, dia serius. Something that movie was like damn good, and he was definitely one of the carriers of the show, and dia bukan badut. So sebab dia was a korean drama, memang the intensity was very high. Kau tak rasa this is the Borat that you know. Betul? Cara dia bawa tu was very serious, very full of integrity. Kasi aku dia walaupun dia peguam bodoh-bodoh tapi dia fight for freedom juga. So it's like okay, this is different range of actor. And one of the interview dekat mana dekat BAFTA a few years back, dia pernah cakap tau yang bila interview dia kata Borat itu bukan aku. Basically whatever that you see in screen is not him. And when he talk very seriously. Dia tak ada senyum bodoh-bodoh lagi, tak ada. Memang totally the persona changes were 100%. And also okay, I know this is a Disney movie, tapi kalau kau tengok dia dalam Ellis Wonderland 2, dia jadi Time Lord bagi aku sangat best. And bukan Time Lord yang part lawak, tak, dia serious. Although dia dalam kostum bodoh dia, but dia boleh bawa a very serious manner as a timekeeper. Lepas tu kalau kau ingat lagi satu dia punya acting credit, so which aku rasa is actually the closest to an evidence yang dia boleh berlakon jadi Mephisto. Sebab kalau kau tengok Lemis yang dia jadi hotel owner yang duk scam orang kan, dia ada dalam Lemis lah, kau ingat tak? Kau tengok Lemis, Les Miserables. Dah lupa lah, sorry. Dia ada dalam tu, and macam dia ceduk swindle orang dekat dia punya hotel tau. Dia very trickster, very sly, very cheeky, very charismatic lah tu, ceduk pusing orang. So which is actually very close to Mephisto's punya character in the comics. So dia bukan dia memang lah he's an all powerful being lah. Tapi dia bukan keluar tumbuk-tumbuk orang apa, dia banyak wheeling and dealing and hustling and like buat all this unfair trades dengan orang semua. That's Mephisto punya character in the comic kan. So kalau kau tengok Sacha Baron dalam itulah dalam movie Lemis tu, nampak lah he could pull off that character lah. But apa-apa pun you take that into account, and the trial of the Chicago 7 tu, kau tengok he is more than just a comedian. That's why aku ada confidence that maybe he can pull the role. And macam kau cakap Nazher, dia even bila kau tengok dia outside in interview, so he's like quite intense and serious tau. Cuma kenapa dia gila babi lawak, because that is a persona. So yang kau tengok dia lawak tu, that's not him, itu dibuat-buat. But he himself could really pull off either very super serious scary version of Mephisto, or lagi dekat dalam comics the sly charismatic swindler Mephisto. Sebab kita tahu Mephisto dalam komik adalah
whisperer. Basically Dia he suka the buat one bargain dengan orang. dia Bagi buat yang tak bargain. fair. And also dia tahu kalau stronger pick tu dia tahu macam mana nak jadi kaki ampu. So it's gonna be awesome kalau kau dapat tengok all these characteristic dalam Sacha punya either Ironheart ataupun in Agatha. Lepas tu on top of that, bukan kata lah kalau kau tengok dia punya dia punya facial structure kan, muka dia naturally pun macam panjang macam goblin sikit tau. Dia macam panjang macam tu kan. Dia macam so, like Dracula. Kalau kau buat dia jadi merah tu macam dalam gambar dia, he can pull off the look tau. Sebab kepala dia bukan macam bulat like a regular guy tau. Dia nampak memang naturally nampak macam demonic sikit tau. Yeah. So based on his looks and based on his acting chops in his non-comedy roles and how macam dia carry himself in real life, aku actually will be quite disappointed kalau sebenarnya this is fake news. And macam aku cakap tadi lah, the rumors of him appearing in Agatha and Ironheart make sense because Agatha, yes, it's magic based. Aku rasa dia kan ganti the role of Chiton lah, and jadi the perpetrator of the dark hole and chaos magic. Maybe they can replace. And also kalau kau tengok macam aku cakap tadi, kalau dalam Ironheart pula, Ironheart, this is not speculation, confirm memang ada the Hood dalam Ironheart. The Hood dapat powers dia demon based. So sebenarnya dapat daripada enemy Doctor Strange yang dalam the first film tu Dormammu. Tapi dia could twist it. Dia can twist kuasa the Hood daripada MEPHISTO. Sebab macam aku cakap lah, kalau sebab kenapa aku rasa they go that direction, pasal kalau tak dia jadi terlalu sprawling tau. Dia either terlalu macam in that Agatha punya show, kalau dia cakap saya Chiton pula, dia apa cakap dia ada dua demon pula, super panjang cerita. Dan the Hood pula, kalau dia cakap saya Dormammu tapi this guy has been resolved. So macam mana? So sebab tu dia in the end we introduce this one new big baddie, tapi then everything demonic tu goes back to him lah, walaupun sebenarnya dia ada a diversity of demonic entities dalam the Marvel Comics sebenarnya. So that's why aku rasa benda ni legit, pasal it kind of fits. It feels like where he is in the rumored punya show, so macam kind of fits. Itulah. Setuju. Nazir, soalan bonus untuk kau ya. Kalau ada MEPHISTO, mungkinkah ada Ghost Rider? Silakan. Well, it's too early to say sebab Marvel, kita dah tahu dah Marvel punya formula dia macam mana. Either mention by passing or some big epic will happen in Agatha. Who knows, sebab Marvel suka simpan rahsia punya perangai tau. So kalau ada, kalau tak ada pun I'm happy with what we have right now. Basically sebab kita dah ada Blade, kita dah ada what else? Kita dah ada, I think kita dah ada Blade lah by Night, Elsa Bloodstone, ada Werewolf by Night. So Midnight Sun kan yang there are few people termasuk Ghost Rider. So Midnight Sun most probably will be introduced, tapi it's gonna be a bit not now lah. At least we get some established within the character itself. Or Marvel just letak je, let the character grow by themselves. That either way can be happening lah. Okay. But never say never. Kalau ada, hooray. If tak ada, also hooray. Dia, kalau aku nak tambah sikit pasal Ghost Rider ni, pendapat aku lah kan, if ada Ghost Rider like MCU ni, aku most likely will be Robbie Reyes, which did not get his powers from MEPHISTO lah. Pasal apa? In the name of MCU punya diversity lah. Instead of macam another white guy kan, they're gonna give it to a Latino lah, which is Robbie Reyes. Aku rasa lah. So aku tak tahu, but it can go both ways. But it can go both ways. Macam aku cakap tadi, kalau Robbie Reyes, we know macam power dia tak dapat di MEPHISTO. Tapi kalau going in line macam apa yang aku cakap tadi, which
dalam Agatha and the Hood tu semua demonic things, they akan just shove it to Mephisto. Then maybe dia pun akan jadi one of the retcons lah. Dia Robbie Reyes tapi dapat powers dia from Mephisto tu. Boleh jadi lah. Maybe. Baik, aku suka MCU Phase 5 kalau betul-betul ada Mephisto. Kau ada Mephisto, kau ada Dr. Doom, kau ada Kang. Wih, busy gila. Ramai betul orang jahat ni. Baiklah. Alright, so aku rasa dengan itu berakhirlah berita ini dan kita akan ke berita menarik kita yang terakhir. Alright, so berita menarik kita yang terakhir adalah tentang Lucifer bakal menjadi Reed Richards. Jadi menurut pengguna Diumwa di laman Reddit, pelakon Tom Ellis yang terkenal dengan siri TV Lucifer dan juga Maddie Hassan daripada Malignant diura-urakan untuk watak Reed Richards serta Sue Storm, manakala pelakon Michael Provost daripada Fear Street 1978 kini leading bagi watak Johnny Storm serta Jason Biggs dari American Pie adalah favourite untuk watak Ben Grimm. So soalan aku kepada para panelis, apakah pendapat anda tentang ura-ura casting news bagi filem Fantastic Four ini yang lebih bersifat palatau daripada benar? Of course, it came from Reddit, so memang palatau gila lah. Memang palatau tak gila lah. Kalau Tom Ellis jadi Reed Richards, okay tak? Dia macam mana kalau memang dari Reddit, memang kalau kau percaya bulat-bulat dari Reddit ni memang salah sendiri lah kalau tak betul lah. But let's humor this casting anyways. Tapi tu kalau kau tengok from this picture ni, aku rasa Mamat Lucifer ni can pull off a Reed Richards, like from the looks, daripada rupa dia aku rasa macam not I don't have like complaints. I've seen worse fan casting than that. John Krasinski memang yang paling perfect lah, tapi tak tahulah, kita pun dah tunjuk dia dah kena dengan Wanda kan. So maybe even though kalau yang tu multiverse, kalau benda tu multiverse pun aku tak tahu kalau it'll make sense untuk tunjuk aku dah jadi spaghetti dalam movie sebelum ni, so sekarang I'm back and you have to believe that I'm formidable. So maybe the exact same face of the guy yang jadi spaghetti tu maybe susah sikit. So I can see why kau dia nak recast lah, so to speak, Mr. Fantastic for this iteration for the Fantastic Four movie ni. So aku macam tak ada problem pun sama Mamat ni. And dia pun ada, dia macam mana, the thing about Mr. Fantastic ni, dia tak patut ada karisma tapi dia patut ada charm tau. It's like different things kan. Sebab Mr. Fantastic ni kadang-kadang dia macam he feels very human tau. Dia kadang-kadang sangat endearing and dia memang like genius semua, tapi kadang-kadang he makes mistakes. At the same time dia egotistical sikit, but also a loving father lah apa semua kan. So but the Abang Lucifer kita ni, this guy is oozing with charisma tau. Probably a bit too much. Dia macam tak tahu, dia nampak macam smooth criminal sangat. Tak cukup nerd bro, tak cukup nerd. Aku risau, tapi maybe tak tahu, maybe because we have almost exclusively just seen him as Lucifer. So maybe dia ni pun macam Sacha Baron might surprise us with his versatility and his acting chops. So kalau dia boleh tone down the charisma and up sikit the charm, so then maybe okay. Lepas tu yang apa nama Patakos apa nama James Provost dengan Provost, Megan Haas tu pelakon muda lah basically, Maddie Hassan dengan Michael Provost, dua-dua pelakon muda untuk daripada filem Malignant juga filem Fear Street 1978. So yang tak kenal dia orang sangat. Tapi itulah yang okey lah, yang awet Malignant tu macam if there's only one thing I boleh komen pasal, sebab aku literally tak tahu banyak pasal dia. I just saw her only in Malignant. But there is a fear that she might seem macam mana, tak nampak macam dia match Reed Richards in terms of age or macam maturity kan. So nampak macam yappy sangat tak tahulah. So maybe dia kalau nampak dia punya acting and the way she dresses in the movie tu boleh nampak macam maybe can age her 5 or 6 years sikit, dan tak tahulah, could be a better Sue Storm lah.
Lepas tu yang si Mamat Provost ni pula, dia memang he uses that douchebag energy tu. So actually it's little controversy kalau dia cast as the Human Torch pun. So kau nampak dengan Sado dengan muka player dia apa semua kan. So that might work. That will be safe casting but definitely not a terrible casting lah. Cuma yang paling interesting is Jason Biggs. American Pie tu, American Pie. Bagi aku ini paling interesting pasal macam mana, here's the thing. Benda pasal casting ni, kadang fan casting dia cari benda tu, dia bila dia buat rumors, dia cari actor yang nampak sebiji like the comic punya counterpart tau. Memang nampak sebiji je comic counterpart, and kadang-kadang in a weird way that's how you can tell benda tu fake. Sebab orang yang casting ni kadang-kadang dia tengok things yang beyond the looks tau. Okay lah macam ada that visual similarities tu penting, tapi tengok macam orang tu boleh deliver the dialogues, macam mana they carry themselves, dia punya movement, dia punya little tells lah, apa benda-benda macam tu kan. So kadang-kadang bila actually kau boleh tengok in already shown superhero movies, ada setengah tu kalau kau tengok first casting tu macam Heath Ledger contoh kan, macam what the hell, this like si Abang Sado bodoh kan berlakon dalam cerita-cerita romcom yang jadi Joker, kau dah gila ke apa, and then what happened kan. So usually bila casting tu macam the real casting, kadang-kadang dia ada orang yang doesn't look the part but then they got the person for a reason. That the result so whether menjadi atau tak menjadi is up in the air lah. But matter of fact is they don't usually cast sebiji, you know. That's usually the fans. Yang sebiji visually ni is usually the fans. So kenapa kalau betul lah dekat Jason Biggs ni, in a weird way, sebab it looks nothing at all like Ben Grimm. So aku rasa dia boleh jadi plausible ironically because of that. It's better than lagi satu hura-hura tu, Seth Rogen. Yang tu lagi aku tak boleh brain. Aduh, janganlah. Dia stoner sangat. So tu lah, bagi aku there's no problems with the casting, but they definitely need to prove themselves like acting versatility wise, but we've only known them in certain roles or barely know them at all. And Jason Biggs bagi aku is a curveball bagi aku untuk suddenly at the corner of my heart. So benda ni there's probably some truth to this. So casting dia tak sebiji. Bila orang yang nak buat fake news kepala tahu fan casting ni, dia nak sangat desperately orang setuju dengan casting speculations that dia cari orang yang sebiji dalam komik. So but the actual film punya casters they don't go for that. They go for like everything else which and also the look sikit lah. So bila kau tak Jason Biggs benda ni throw me off tau. Aku tak boleh nak kata completely kepala tahu benda ni because this might just be true. Mungkin je tu ni. So maknanya adakah fan casting Krasinski tu pun termasuk dalam the same kategori juga ke? Dia sebab orang dah lama nak tengok apa Krasinski jadi Red Richard. Kita dah okay, dapat yang tu okay. Bagi aku that Krasinski thing is a whole different thing. Pasal apa tau? Because number one, Marvel bagi aku with that Krasinski punya casting tu is just humoring the fans. Yang tu satu. Pasal apa? Sebab dia ni fan favorite dia cast mati dalam satu saat and immediately they're gonna recast for the actual Fantastic Four movie. That is hardly saying kemenangan untuk fans. It's not. You guys were trolled. At worst you were trolled. At best it's just humoring the fans. And secondly, because Marvel has become so big, they can afford to risk that and risk the ire of the fans again. So you're gonna watch the Fantastic movie with a different guy anyways. Kau faham? It's a power play tau sebenarnya. Kau nak Krasinski ni, you think you're smarter than our casting dia. Okay, bagi. Pet mati terus. That's a Fantastic Four movie. Now we'll show you casting, bitches.
So basically favorite ni macam kena crush lah, dah bagi Memang lepas tak, balik. memang. Yes. It'll be yes. them. They will decide. Kalau sebab kau tahu, okay, again, to be fair to the studios, katalah Karinsky tu is proof yang power to the people kan. It doesn't end now. Lepas ni, fan akan demand definitely Denny for that role. Definitely D2 for this role. And if it's unfulfilled, it'll be a crushing disappointment. Studio ni tak peduli pasal kita kan. So if they start to so tu lah bagi aku macam tu lah. So that Karinsky thing was an anomaly. That was an anomaly of a studio humoring the fans sekejap, which could only be done by MCU alone because they already monopolized the industry and super successful. Orang lain, movie lain, universe lain, dare not pull off this shit now. Betul. Nazir, pendapat kau tentang berita palatau ni sama ada Redditor? Well, aku tak kenal yang lagi tiga tu. Aku lah Tom Ellis itu pun sebab Lucifer. I won't see. Okay, Richard yang kita kenal, dia memang handsome, tapi he's a handsome net. Dia sangatlah oblivious pada sekeliling sampai dia tak tahu yang dia kena goda dengan Mak Power second movie. So I don't know, this playboy type of demon can pull off different persona. Sebab kalau kau tengok dalam Lucifer all 4-5 season, he just a pull. Aku club owner, kau balik malam kau tidur aku. That's all. That's the only power move yang he do the whole season. And also tolong the detective lah. So seeing him as a Richard are kind of off-putting. So I kind of feel like I don't know, man. I don't know. I'm just taking this as one of the palatau news lah. I won't take it seriously until being confirmed by Deadline, Hollywood Reporter, Variety. These three sources yang orang cakap the most ultimate truth lah yang kita pakai. Selagi tiga ni tak ada yang bawa masuk CBR ke, figure ni cover ke apa lancar, aku takkan aku memang tak percaya lah. Betul. So sorry but I won't buy this bullshit. Bagi aku take their time. I mean sekarang pun dia phase 5, phase 6. Do whatever that need to do first, and then you think again to casting. Sebab aku tahu dia orang pasal kita tengah cari casting, pasal kita tengah cari director kan for basically diorang director dah director Spider-Man dah caw. Director Spider-Man dah caw. Do they have a new one? Aku tak ada. I don't think so. Yeah. So masih dalam fasa pre-production cari mencari casting, mencari penulis, mencari pengarah. So it's still early days. Yeah, it's still early days. So I don't think the casting will be due anytime soon. At least they establish the writer and director first, and from that producer punya kerja yang cari pelakon kan. If I'm mistaken. Nazir. But bear in mind juga sajalah nak play devil's advocate sini kan. Okay. The casting of Harrison Ford turned out to be true tau, walaupun macam palatau sebelum ni. That was kind of I heard tak habis Snyder tu. I heard kejap. Tapi last kali betul. Tapi but this thing, the Thunderbolt punya orang cakap confirmation, dia punya interval timeline tu pendek je tau. Sehari dua dalam 1.5 hari. So kalau macam ni punya berita, kau tunggu berbulan tak dapat. So this thing don't, itulah macam kau cakap dengan aku ni. Kalau Hollywood suka simpan berita, Yes. suka suap berita bagi tu last minute.
Betul. So aku memang tak nak berharap sangat lah. I don't want to put my hope too high lah. Betul. Just tunggulah, tengoklah who else will be casting for Richard lah. Even ada karakter ni pun aku tak kenal siapa jadi. Yes. Aku by risau the way, tu ni. Dia ada nak update cast dia apa? hari tu dikatakan bahawa Matt Shakman daripada WandaVision akan mengarah Fantastic Four. No. So Mamat Boner akan take over daripada Mamat Spider-Man dan dia akan direct Fantastic Oh Four. no. Sampah. Lame lah dia tu. Dia ingat dia lawak ke buat tu. Dia macam saya tak tahu pun apa benda dia tak tahu hari tu Mephisto ke apa dia tak tahu. Gila. Betul lah. Dia keluar dekat Variety kan. Dia cakap dekat Ellis, aku tak tahu apa tu Mephisto tu. Tak, itu cakap MCU Marvel dia dah monopoli sangat. Come on DC, bagi dia orang takut sikit, bagi dia orang backup. DC show sampai kau ada The Rock apa, tunjuk The Rock depan dia orang. Takut. Aku percaya DC akan pintas MCU dalam 4 tahun. Akan wait. Alright, so kita ada beberapa soalan menarik ya. Soalan pertama, Rahman bercerita tentang ura-ura yang terbaru. Betul ke Adam Driver daripada Rise of the Skywalker bakal menjadi Dr. Doom? Itu sekadar ura-ura dan betul, dia punya sumber tu lagi lahanat, iaitu The Cosmic Circus blog sampah. So aku tak cover langsung pasal yang tu memang palatau terus. Aku tak cover langsung. Itu lagi celaka. Apa ada gravity Dr. Doom. Itulah kecil badan dia. Cosmic Circus ni kalau dalam 100 cerita satu je yang betul. Lagi 99 tu semua tipu. So aku malas nak cover Cosmic Circus. Alright, seterusnya Ismail bertanya, soalan Reed Richards ni American ke English? Jawapan dia Reed Richards is American. Yes. Betul. Dan soalan terakhir, BuzzPop tak nak bincang ulas ke pasal anime Chainsaw Man? Itu membawa kita kepada pengakhiran sesi kita hari ini. So yes, join us hari Ahad nanti di mana Kudo dan juga Division Anime bakal membincangkan tentang Chainsaw Man Season 1 Episode 1 to 3. So hari Ahad ini kita akan ulas Chainsaw Man. Kalau korang ada soalan tentang Chainsaw Man, sila kumpulkan dan tanyalah kepada Kudo dan budak-budak anime semua. Mereka memang happy to answer you. So itu sahaja untuk hari ini guys. Terima kasih kepada para panelis kita, Munif, Malek, Kaki Review dan juga Nazher daripada Facebook page Screenbite. Terima kasih kepada korang juga kerana setia menonton berita-berita tentang Star Wars, MCU dan sekarang DCU. So itu sahaja untuk malam ini guys. See you next week di mana kita akan aku rasa next week hari Isnin kalau ada panelis kita akan bincangkan tentang Werewolf by Night, sempena Halloween 31 bulan Oktober. Kemudian satu hari bulan November kita akan mulakan kita punya sesi bedah bagi siri One Cent Thief episode 1 to 5 bersama Jamal dan Hadi. Dan hari Rabu minggu depan kita akan bincangkan 5 trailer terbaru daripada seluruh dunia. So itu sahaja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana menonton. Majulah fandom. Bye guys.